Facing the ghostly white rhinoceros, a writer's journey, there is a condition every writer, faced with a deadline, both fears and dreads. It is a circumstance so heinous and disabling that many writers forego their craft altogether to pursue other art forms. What manner of insanity or hell could impose such gloom and doom? You may be asking. It is a simple term known to anyone who has ever sought artist expression through pen and paper, air, word processor, writer's block. Personally, I have never given writer's block much thought, for I am seldom, if ever, at a loss for words. As I sit to write the concluding thoughts for my collection of works, however, I find myself staring anxiously at a blank computer screen. My fingers tap idly on the keyboard of my computer as my mind searches for an idea to build upon. For hours, I labor to no avail. The clock on my office wall ticks away throughout the whole ordeal. The harder I struggle to complete my task, the louder and more daunting the ticking becomes. I now have an inkling of what it is like to go mad. I liken it to an analogy of a hunter standing face to face with a charging rhinoceros to explain the anxiety a writer experiences when plagued with this affliction. The closer the rhinoceros gets, nostrils flared, deadly horn tilted forward, the harder it is for the hunter to gain control of his mounting fears and take aim. In this case, it is the blank sheet of paper, or computer screen, which grows ever more menacing with each thundering tick of the clock. I see it now as a ghostly white rhinoceros, with untold rage and fury, bearing down upon me. Melodrama aside, I knew that it wasn't only the anxiety of meeting my self-imposed deadline that was keeping me from finishing my piece. I have met many deadlines in the past. No. There was something else gnawing at me these past few weeks. When talks of my upcoming birthday began to circulate throughout my family and friends, I experienced the same anxiety I felt when trying to write. Not that I am on the verge of becoming over the hill by any stretch of the imagination. But my upcoming birthday, like the steady ticking of a clock, reminds me of the passage of time. I am no longer the young up-and-comer brimming with unrealized potential. I have become, seemingly overnight, an adult with a sea of responsibilities and commitments. From an early age, I have always known that I wanted to become a writer. While my parents, like most Filipino parents, dreamt of me and my brothers becoming doctors or lawyers, I held this secret dream buried deep within me. My parents believe, as many people do, that there is no future in writing. That it is only the truly gifted writers who manage to carve out a living. The rest would-be writers slip into poverty, and hence, obscurity. So I tried for a time to follow my parents' wishes. My passion to write, however, would not lie silently into the night. Thus, I toiled secretly developing and exploring my craft where I could. I convinced myself that it was only a hobby, a fanciful pursuit, nothing more. The day came when I began to look back at all the things I had written. I found my work scribbled between assignments in my grade school, high school, and university notebooks. I read the articles that I had written for local and reputable Filipino newsprints, reading each piece as though it was someone else who had written them. I was alarmed when I realized that many of my works were ghostwritten for other people. It was as though I was afraid to reveal who I really was, and so I hid behind others. That way, I suppose, I could never truly fail at something I enjoyed doing so much, since others were taking the credit. It was a hollow feeling I felt during that time. A sobering realization came to me that I had been denying myself something special all these years. It was as though I had lost a part of who I was. I am not sure when I began to gather my works or whether it was even a conscious act. Maybe it was a psychological form of redemption, or a vain attempt to reclaim what I felt I had lost. My motivation is not entirely clear. There was so much I had misplaced or forgotten throughout the years, so I gathered what I could. My writing, in the meantime, took on a renewed sense of purpose. Perhaps it was because I was older with more experiences to draw upon. I only know that I had never felt such pride in what I had written. It was a sense of pride that grew stronger with each thing that I wrote, like a distant rainstorm growing louder with each passing moment.
For the first time I experienced the joy of writing. It was intoxicating. But as the volume of my work steady grew, in my collection, as well as other endeavors, so too did the uncertainty. The words of my parents remained forever etched in my mind, as well as the ghosts of so many others who have failed before me. I savored each ounce of success with the aftertaste of self-doubt. Was it all just a big? Mặt nạ Ghostly White Rhinoceros, hành trình của một nhà văn có một điều kiện mà mọi nhà văn đều phải đối mặt với thời hạn chót, cả nỗi sợ hãi và nỗi kinh hoàng. Đó là một hoàn cảnh quá tồi tệ và vô hiệu mà nhiều nhà văn đã từ bỏ hoàn toàn nghề của họ để theo đuổi các loại hình nghệ thuật khác. Cách thức điên rồ hay địa ngục nào có thể áp đặt sự u ám và diệt vong như vậy? Bạn có thể đang hỏi. Đó là một thuật ngữ đơn giản được biết đến với bất kỳ ai có mọi biểu hiện nghệ sĩ được tìm kiếm thông qua bút và giấy, trình xử lý văn bản khối của người viết. Cá nhân tôi chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về vấn đề của người viết vì tôi hiếm khi bị mất lời. Tuy nhiên, khi ngồi viết những suy nghĩ kết luận cho bộ sưu tập tác phẩm của mình, tôi thấy mình lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trống rỗng. Ngón tay tôi chạm nhẹ trên bàn phím máy tính khi tâm trí tôi tìm kiếm ý tưởng để xây dựng. Trong nhiều giờ, tôi lao động vô ích. Đồng hồ trên tường văn phòng của tôi tích tắc trong suốt toàn bộ thử thách. Tôi càng đấu tranh để hoàn thành nhiệm vụ của mình thì tiếng tích tắc càng trở nên to hơn và khó khăn hơn. Bây giờ tôi đã hiểu rõ cảm giác phát điên là như thế nào. Tôi ví nó như một hình ảnh tương tự như một người thợ săn đứng đối mặt với một con tê giác đang lao tới để giải thích sự lo lắng mà một nhà văn trải qua khi gặp nạn này. Tê giác càng đến gần, lỗ mũi loe ra, chiếc sừng chết chóc nghiêng về phía trước, người thợ săn càng khó kiểm soát nỗi sợ hãi và nhắm bắn của mình. Trong trường hợp này, đó là một tờ giấy trắng, hoặc màn hình máy tính, trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết với mỗi tích tắc sấm sét của đồng hồ. Bây giờ tôi thấy nó như một con tê giác trắng ma quái với những cơn thịnh nộ và giận dữ không kể xiết giáng xuống tôi. Melodrama sang một bên, tôi biết rằng không chỉ có sự lo lắng khi phải đáp ứng thời hạn tự đặt ra của mình mới khiến tôi không thể hoàn thành tác phẩm của mình. Tôi đã gặp nhiều thời hạn trong quá khứ. Không, có điều gì đó khác đang gặm nhấm tôi trong vài tuần qua. Khi những lời bàn tán về sinh nhật sắp tới của tôi bắt đầu lan truyền khắp gia đình và bạn bè, tôi đã trải qua cảm giác lo lắng tương tự khi cố gắng viết. Không phải tôi sắp trở nên quá cố bởi bất kỳ trí tưởng tượng nào, nhưng sinh nhật sắp tới của tôi, giống như tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn, nhắc nhở tôi về thời gian trôi qua. Tôi không còn là một thanh niên mới lớn đầy tiềm năng chưa được thực hiện. Tôi dường như đã trở thành một người trưởng thành với biển trách nhiệm và cam kết. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn biết rằng mình muốn trở thành một nhà văn. Trong khi cha mẹ tôi, giống như hầu hết các bậc cha mẹ Philippines, mơ ước tôi và các anh trai của tôi trở thành bác sĩ hoặc luật sư, tôi đã chôn chặt giấc mơ bí mật này sâu trong mình. Cha mẹ tôi tin rằng, cũng như nhiều người, rằng không có tương lai trong việc viết lách. Rằng chỉ có những nhà văn thực sự có năng khiếu mới có thể kiếm sống. Những nhà văn còn lại sẽ rơi vào cảnh nghèo đói. Và do đó, mờ mịt. Vì vậy, tôi đã cố gắng một thời gian để làm theo ý muốn của bố mẹ. Tuy nhiên, niềm đam mê viết lách của tôi sẽ không nằm im trong bóng đêm. Vì vậy, tôi bí mật phát triển và khám phá nghề thủ công của mình ở những nơi tôi có thể. Tôi thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một sở thích, một sự theo đuổi viễn vông, không hơn không kém. Đã đến ngày tôi bắt đầu nhìn lại tất cả những gì tôi đã viết. Tôi thấy các tác phẩm của mình được viết nguệch ngoạc giữa các bài tập ở trường lớp, trường trung học và sổ ghi chú của trường đại học. Tôi đọc các bài báo mà tôi đã viết cho các nhà báo địa phương và uy tín của Philippines, đọc từng bài như thể một người khác đã viết chúng. Tôi hoảng hốt khi nhận ra rằng nhiều tác phẩm của mình đã được viết ma cho người khác. Đó là mặc dù tôi sợ phải tiết lộ con người thật của tôi. Và vì vậy tôi đã trốn sau những người khác. Bằng cách đó, tôi cho rằng tôi không bao giờ có thể thực sự thất bại trong một việc mà tôi rất thích làm, vì những người khác đã ghi công. Đó là một cảm giác trống rỗng mà tôi cảm thấy trong thời gian đó. Một nhận thức tỉnh táo đến với tôi rằng tôi đã phủ nhận bản thân một điều gì đó đặc biệt suốt cả năm qua. Như thể tôi đã đánh mất một phần con người của mình. Tôi không chắc mình bắt đầu thu thập các tác phẩm của mình từ khi nào hay thậm chí đó có phải là một hành động có ý thức hay không. Có thể đó là một hình thức tâm lý để chuộc lỗi, hoặc một nỗ lực vô ích để đòi lại những gì tôi đã mất. Động lực của tôi không hoàn toàn rõ ràng. Có quá nhiều thứ mà tôi đã đặt nhầm chỗ hoặc bỏ quên trong suốt nhiều năm, vì vậy tôi đã thu thập những gì có thể. Trong khi đó, bài viết của tôi mang một ý nghĩa mới về mục đích. Có lẽ là do tôi đã lớn hơn, có nhiều kinh nghiệm để rút ra hơn. Tôi chỉ biết rằng tôi chưa bao giờ cảm thấy tự hào về những gì mình đã viết.
Đó là một cảm giác tự hào lớn dần lên theo từng điều tôi viết, giống như một cơn mưa bão xa dần lớn hơn theo từng khoảnh khắc trôi qua. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm niềm vui khi viết. Nó đã được say, nhưng khi khối lượng công việc của tôi ngày càng ổn định trong bộ sưu tập của tôi cũng như những nỗ lực khác thì sự không chắc chắn cũng tăng theo. Những lời của cha mẹ tôi vẫn mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tôi, cũng như bóng ma của rất nhiều người khác đã thất bại trước tôi. Tôi tận hưởng từng chút thành công sau khi nếm trải sự thiếu tự tin. Có phải tất cả chỉ là